ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್. MBBS ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ MDಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಿತಾ ಕನ್ನೂರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಿತಾ ಕನ್ನೂರ್ ಅವರೇ. ಹಲೋ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 24/7 ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗೊಂದಲಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ. Yeah, same here. Like I would first of all thank every doctor working very hard in this situation. And they are actually helping a lot of people. Thanks for all of them. ಯಾ, ಓಕೆ. ನಮಿತಾ ಅವರೇ, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ನೋ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಡೇ ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನ್ವಂತರಿ ಎಸ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾನೇ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬಾನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಈ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಅನ್ನೋದು, ಈ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ದೂರ್ತಾ ಇದೆ? Okay, first of all, smoking ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Smoking ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ inhalation and exhalation of the fumes. So it can be using cigarettes, cigars, bidis, chuttas or hookahs. It will be either by smoking, sniffing or chewing and varieties of tobacco with using pan masala, gutkan, whatever. So this is like smoking is one of the leading cause of death happening in the world and happening in the India. People are dying because of so many ill effects and because of the cancer. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಲೈಕ್ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಬರೀ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಂಗ್ಸ್ಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತಾ, ಲೈಕ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ? Smoking is like a boss, like it affects almost every part of the and organs of our body. So when it has so many toxins and they are very harmful to our body. Toxins like they have nicotine, arsenic acid, chloroform, carbon monoxide, and etc. etc. Like they have literally 1,000 plus harmful products in them, which enters the body through the blood and affects all the organs in the body. So first of all, it's not just affecting the lungs. If you start from the brain till the toe, it affects almost all the organs. If you start from the brain ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಜನರೇಷನ್ ಅಥವಾ it affects the killing of the tissues from the brain, ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ because of the narrowing of blood vessels, ಅಥವಾ memory loss of memory and able to thinking capacity ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, loss of memory ಇರುತ್ತೆ. Then if you come to the eye ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ blurring of vision ಆಗುತ್ತೆ, or else people will, they can't even try to see properly just because of the toxins affecting their eyes. And then if you come to the oral cavity ಅಂದ್ರೆ teeth ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬರೋದು. So teeth they get stained, ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಕಾಮನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರು ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಚ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು. So it's like tobacco chewing is one of the most common for oral cavity. And then when you come to the esophagus, food ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ದಾರಿ, ಆ ನಾಳ. So ಅದನ್ನ esophagus also has a variety of ill effects. So it can cause esophageal cancer. And then if you come to respiratory system, that is affecting lungs, that's one of the most common things. People actually get affected because of the smoking. So because of the toxins get entering into the lungs, it causes ill effects like chronic bronchitis, emphysema, COPD asthma virutte. So the exact and they might get it's not like 100% whoever smokes will get lung cancer, but they have 10 times risk of getting lung cancer, because of which people are dying. It can affect the heart also. Adu MI andre heart attack. So it gets like the people die because of heart attack or stroke. And then if you come to the digestive system, there is stomach, there is pancreas. Stomach ಅಲ್ಲಿ peptic ulcers ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, then stomach cancer ಆಗುತ್ತೆ, pancreatic cancer ಆಗುತ್ತೆ. So it's if you come to the reproductive system,
ಮೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ದೇ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ limbs ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ, ಪೀಪಲ್ ಮೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್. ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದಕ್ಕೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಹೆಡ್ ಟು ಟೋ ಎಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಲೈಕ್ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿನೇ ನಾವು ನಾಶ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? One cigarette per day ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ 10 to 20 packs. So almost like 15 to 20 years continuous chronic smokers idre, they'll surely have very high risk of developing lung cancer and whatever other cancers. ಓಕೆ. So I'll tell you one story. I had witnessed a person when I was in third year in ENT. So there was a person, she was a female. She was a chronic tobacco chewer since 30 years. She had a history of tobacco chewing since 30 years. So she came with complaints of inability to open her mouth. ಬಾಯಿ ತೆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ನಮ್ ಸರ್ ಶಾನ್ವಾಗ್ ಸರ್ ಅಂತ, ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡುವಾಗ he found that she had fibrosis. It's of totally white color in her mouth. So fibrosis, and he suspected a cancer. So he wanted to confirm about that, and then he sent for a biopsy. Unfortunately, that biopsy showed that she had oral cancer. So she again, she was in almost last stage. So it was very difficult to explain to the patients about her conditions, and then she started regretting about her health. So before even starting regretting, it's better to have control or quit smoking. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೈಕ್ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಓಕೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಲೈಕ್ ಗುಡ್ ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಅಥವಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲದೂ ಲೈಕ್ ಹೊಗೆ, ಸ್ಮೋಕ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಿಕೋಟಿನ್? Not at all. There is nothing like good cigarettes. Cigarette is always bad for health. As I mentioned, all the systems it affects and how it affects, it's always bad for health. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈಗ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಏನು ಮೆಷರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಲೈಕ್ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್? ಈಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಅಲೋಪತಿಲಿ ಏನೇನು ಇದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟು ಟ್ರೈ ಇಟ್, ತುಂಬಾ ಈಗರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ನಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ದೇ ಕೀಪ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ದೇ ಗೋ, ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್. Main reason for addiction is there will be action upon the systems, especially on the brain. Like nicotine idaga, it releases 3 hormones or other hormones, but mainly 3 hormones like serotonin, dopamine and norepinephrine anta. Idu norepinephrine, dopamine, serotonin ella seri they activate and then they produce that relaxation athwa adu feel good hormones antare. They start feeling good and they actually get that pleasure and relaxation. So they get addicted and they want to try more and more every time. So this is the main reason why people actually can't get away from the addiction. So what I feel is quitting is very, very hard once they get addicted. What I would suggest, first of all, they should be very, very stern in their decision to quit. They should be well planned. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಮ್ಮೆಗ್ಲೇ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ದೇ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಅಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಟೇಕ್ support from their parents, family or their friends, whomever they are comfortable with, to motivate them in quitting the addiction. And then if they are in depression or stress or whatever, they should see what exactly will make them happy. They should always try to keep themselves busy or try to change in their make some changes in their lifestyle. Exercise ಆದ್ರೂ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದೆಮ್ ಹೌ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, they have to they'll be prescribing few drugs.
So that will be like their first line, second line, so many drugs. So they will prescribe accordingly, and they just have to follow. Along with the drugs, they have to be very much well willing for their putting. ನಿನ್ನೆನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯ ಇದೇ ತರ ಧನ್ವಂತರಿ ಎಸ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಆಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ನಾನೀಗ ಕೋವಿಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಫ್ರಮ್ 1.5 year ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಾಹುತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ, ಸೊ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಡಿಲೇ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್? Because COVID ಅನ್ನೋದು, it's like there's so many strains. They have to find how mechanism of action, how it acts, where it acts, how it has to be produced. ಇವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಇವಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರೇನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, 2003 ಅಲ್ಲಿ ಚೈನಾಲ್ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ 2011 ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಮರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇವಾಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಹೊಸದು 2019 ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ SARS-CoV-2. ಸೊ ದಿಸ್ SARS-CoV-2 ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟು ಪೀಪಲ್. ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ so many lungs related effects like pneumonia, which led to death and respiratory distress, everything that ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಹೇಗಂತ. ಸೊ ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೇನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೊ ದೇ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್, ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಅಂತಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದು ಅದು ಕಿಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಭಾರತ್, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದ ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ICMR ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಅದು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ವೈರಸ್ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ತಗೊಂಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಇದು ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ರಷ್ಯಾ ಫ್ರಮ್ ಮಾಸ್ಕೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಎಫಿಕಸಿ ಆರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದಂತ, ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ 81% ಎಫಿಕಸಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಅದು 85 to 90%, ಅಂಡ್ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 92 to 95% ಎಫಿಕಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಯಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎಫಿಕಸಿ, ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಫಿಕಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಏನಾದ್ರು ಲಂಗ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದ್ರು ಇನ್ನ ಜನರಲ್ ಭಯ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇದೇ ತರ 4th ವೇವ್ 5th ವೇವ್ ಈ ತರ ಬಂದು ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈರಸ್ ಬಂದು ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಈ ವೈರಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ನಾವು ಯಾವ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ದು ಇವಾಗ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು, ಆ ತರ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ just going out unnecessarily or doing whatever things. So we have to take care of ourselves, and prevention is, everyone knows, we have to keep washing our hands, ಕೈ ತೊಳಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅದು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಅಥವಾ ಏರ್ ಬೋನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 things ಅಲ್ಲ, RT-PCR ಅಂಡ್ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ RT-PCR ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು RT-PCR ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 65 to 70% ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ 100 ಪೀಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 100 ಪೀಪಲ್ಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ 60 to 70% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಸೇಮ್ RT-PCR ಬಂದು
it's more better than a rapid test. ಆದರೆ even that doesn't have sensitivity of 100%. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಲೈಕ್ 75 to 85% ಅಷ್ಟೇ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, 100% ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಜನತೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಮೋಕ್ ಫ್ರೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವೇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ it affects almost all the organs in our body and it has very bad effects on our health. The best way to do is finding a way to quit. Smoking is better word I can say, and it's the most important thing you should do in your life. So I feel life is very precious. Just don't give up easily. You have to live very longer life, and more than longer life, you have to lead a happier life. So according to that, I feel getting addicted is lesser than what you are. So we are more important than getting addiction. ಓಕೆ. ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ? ಕೋವಿಡ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. They have lost so many people in their lives or whatever. It because of their own immunocompromised state or because of their ಅಷ್ಟು ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, and because of someone else ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they'll gain that virus and then they develop. So try to prevent yourself from all this first line prevention like hand washing, mask wearing, distance. That's all I can say about COVID as of now. But yeah. Okay. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮಿತಾ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಿತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ MD ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮಂತ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ಯಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮಿತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.